Welcome. The mighty math doctor. I've always been saying that everyone has got potential to pass mathematics. Hakuna no mwenzi dofo panopasa. Hakuna. Vanhu vese vanogona maths vakabatsirwa zvakanaka. Zvinongoda kuti vabatsirwe zvakanaka chete. Panodiwa kuti zviitwe kuti vanhu vagona maths, vanofanira kuti vanyengetedzwe vakakwanisa kugona maths. Havadi kuchidzidzirwa, havadi kurohwa kuti vanhu vagone maths. Kwete. Munhu kana achitadza maths haana background. Anofanira kuti abatsirwe kuti akwanise kukura zvakanaka. Zvinobva zvangofamba zvakanaka. Right. This time around we want to talk about solving quadratic equations. I remember at one time I talked about factorization. And I said we'll also proceed with those because zvinozodiwa kumberi zvinozoshandiswa papi. Vanhu vanobvunza mabhazika. Maths tinongoita sati muziva zvinoshandisa papi. Aiwa mboona zvinoshanda papi. Tikati solve, for example. Solve x squared plus 8x plus 12 equal to 0. This time takusolve manje. Andiona manje. Last time pepe ndakambotaura nezvenyaya yekuti factorize. Apa ndakuti solve. Zvakuda kuti zvikuita ile link manje ndikuratidza manje zviri kulinkana papi. Again apa solve yoyi itoratete by. Solve by. You can be limited kusolve in a certain way. Inogona kubvunzwa neexaminer. You can be asked solve by A by factorization. You know, and I can last time. And then B, you can also solve graphically. And you can also solve using a formula. And D, you can also use completing a square, completing the square. So we can use all those four methods to solve. You can go to solve chete, you can go for question nakadai so. You can use anyone, wakasununguka kushandisa anyone. But unogona solve by completing a square, or solve using a formula, or solve using graphical, or solve by factorization. So you have to know all those. How do we do it? I want to do factorization and ndakambokuratidza last time kuti ayewa inofamba sei takuti solution koka ndakusolve manje ndakuita sei zvinoreva kuti by factorization A by factorization x squared plus 8x plus 12 is equal to 0, which means again techniques edu ekusolve ekuona factors tinenge takamboataura zvedu hazvina mhosva tokotaura recaps apo nepapo kana zvichinge zvakakodzera kuti vanhu vanzwisise. But apa ndokutangira papa kuti tosolve sei kuti zvinofamba sei. Isusu toziva kuti 12 kuti awanika uyo sekutaura kwandakamboita last time ndakati inini munoisa 12 wenyu apa 1 times 12 and then 2 times 6 ndikati 3 times 4 ndozvandakataura ndichiti nayo tatisata kusolva taingofactorize chete. Apa manje ndakugadzika apa pana equal to 0 ndokusiyana kwazvaita kuti tozoenderera mberi sei. Apa tobudisa 8 apa inova 2 na 6 saka zvinoreva kuti zvakare ndakuti panapa plus 6 and then plus 2 ndatobudisa 8 uyo. Right, dengeri factorization ikwasiyana inenge asipo ndikutaura difference between factorize and solve. It means tikatasvika apa kati solve takuti either x plus 6 is equal to 0, which means x is now equal to minus 6. Answer. Or x plus 2 is equal to 0, which means x is equal to minus 2. So therefore, x is equal to minus 6 or minus 2. Answer. So to solve our equation. So that's how we solve my equation by factorization. Ko kana samu yakadai so tunoita sei katimboti samu yawe yakati yoti solve apa ndangoweka iyo chete 1 iyo by factorization ndandaweka tiazoenderera mberi. Ko samu ikauya yakati x bracket x minus 2 x plus 3 squared is equal to 0. Tinoita sei
tuonesane kapo kwese kusolva ka but kuti muone kuti linkage yacho iri kuti isusu factorize zvinenge chibva kuita sei koketa kusolva zvinenge zvifamba sei kana zvadai so zvinoreva kuti sum iyi yakafactorizwa kare nona vanhu vakutanga kuti ekuexpanda akuti this times this times this akutanga kumultiplier aiwa atidaro what am I saying ndiri kuti inini munhu akapiwa problem ishi yakaita seinei unotanga kumultiply ngatiti x plus 6 and then x plus 2 equal to 0 inogona ngotangira ipapa yoti solve zvinoroti wakati factorizwa kare unoona vanhu vakudai so apa unoona kuti x bracket akumultiply x plus 2 iyi ndo inonzi expand ndikuda kuti ndibva ndatsanangura kuti just in case expand hauizive hauinzwise zvakare ndikutaura apa expand iyi expand yandakuita iyi mubvunzo unogona kubvunza zvakare uchiti expand kuti uone kuti inoita sei right it means x iri kumultiply 0 kwedzi inovatati plus 6 bracket x plus 2 which means ndinoti nini pana x times x squared ine iyo vatati 2x apa and then iyi ine ibutachi 6x ine iyo vatati 12 what are we saying x squared plus 8x plus 12 ndio answer inobuda iyi ndo ishi so what am I saying again? I'm saying we can also prove after factorization kuti answer yangu iri correct here nekuexpanda. That is what I'm saying, showing here again. Kuti we can also show by expanding. But we expand kwati expand manje katanzi solve up. Because kana waipo yakadai so kon solve zvinotoisa ma factors also guys kuti ubudise answer yako. Kuti kaipo yakadai so takuita sei manje zvino ndingotangira apa ndototanga kuti either because yakatofactorizwa kare mafactors amwe ndi e ne saka zvinova tichi either panapa x is equal to 0 either x is equal to 0 zvinomboreveko zvatumboti either zvinomboreveko kuti either whatever vamwe vanotanga kubvunza zvese izvozvo alright takatarisa kweseni inei because taisa 0 kapo ndiri kuti inini value yedu ya x ndi -6 uyarapo ndikatora -6 ndikamugadzika pana x kuti x anogona kutora mavalues akasiyana siyana saka x -6 ndikamutora ndikamugadzika pana inobvaita -6 plus 6 yobvaita 0 saka 0 unoyu ndikamultiply nei inobvaita equal to 0 yaramba yakabalansa ndokunonzi kubalansa ndozvandikutaura kana unogona kutora -2 ndomugadzika apa pana x togadzika pana x apa -2 plus 2 yobvaita chi 0 again saka 0 times e inobvaita chi 0 saka zvaramba zvakabalansa ndikuedza kutsanangura zvinorevei kana tichaura zvatirikutaura nezvazvezvi I'll proceed neapa kuti either x equal to 0 zvinenge zvimborevei kana takuendera mberi solve that particular problem. I was actually saying either x is equal to 0 ndiri kuti nini tikaisa 0 panapa 0 times this one inobvaita 0 ndikamultiply nei inobvaita 0 saka 0 na 0 zvazvabalansa tipanzwisai papa zvakare tichiendera mberi zvakanaka. So kana tapedza papa we can also say or because pane mazero anogona kubuda tima combinations akawanda anogona kuti tibudise 0 ari uko koupesera kana tima combinations akawanda ane tima solutions akati wandei papa x minus 2 is equal to 0 so therefore x is equal to 2 akaenda kwanovaita chi -2 or there is another one again or iyerapa yakati x plus 2 squared is equal to 0 iyo kuti nditsanangure zvakanaka zvinoda kuti tipatsano tiite kana ikakuitambanudza zvishoma sezvizvi kuti x plus 2 is equal to 0 right. What are we saying? Tikuti isusu apa ndokona kuti again panapa either apa either x plus 2 is equal to 0 so x is equal to -2 anditika saka pa iyi ndoti oro futi zvakare iyi or x plus 2 is equal to 0 so x is equal to -2 saka tine -2 aya nema-2 aya tina 2 uyu tina 0 uyu so therefore ndinogona kuti now saka therefore x is now equal to 0 uyu oro 2 oro pana -2 na -2 saka zvinoreva kuti -2 twice -2 twice saka tikusolva my questions katiita zvatiri kuita zvikureva kuti apa yakatofactorizwa kare kuti kugobudisa answer yedu saka unofana kuona kuti alright iyi
inotanga yafactorizwa here ko kana ichida kufactorizwa ndokufactorizwa kwacho kwandaitaka kana kuti yakafactorizwa kare here koma dexterity yacho ndinaicha sei kana yakaita sezvizvizvi pana squared apa zvinoreva tiri kutambanudzika yakaita sezvizvizvi kureva kuti apa ndi x times x apa x plus 2 and then x plus 2 kuti kuti inobudisa chi that 0 again. So these are all our answers. So inobudisa answer yayo inobudisa answer yayo pamusana pokuti ina na x vaviri inobudisa zvakare chi another answer. That is what we will now get when tikaita say mamiriro akaita saiwaya. Right, we will also proceed so that okay ko dzimwe dzacho tingadziita sei ko mamwe masolvera matinge ichita maproblems anombo yakaita sei we are doing it practically kono tuka maconcepts atiri kushanda aya atiri kudzidziswa anotishandiswa papo. Where do we use them? We have to apply them. So where can I rub? I think I can actually rub this part. I can actually rub this part and then say given for example x plus 2 squared is equal to 9 zvikuita zvakaita sei zvakafactorizwa zvinhu kudhara asi manje pana equal to 9 saka tochiita sei vamwe vanobva vatanga zvakare kuti x plus 2 bracket x plus 2 is equal to 9 ozoita sei manje dzani kana wadaro izvi zvinorema izvi kana kwada kuti zvitenge kuzviexpanda unomwa kuexpanda ka x plus 2 bracket plus 2 bracket x plus 2 bracket equal to 9 ndonaona wakawanda zvinhu zvandikuita izvi kangopa munhu problem yakaita sei ayewa tiite zvese zvokudaro izvi zvese hapana kwamunomboenda nazvo izvi hapana kwazvinomboenda bcause tiri kuiexpanda ka zvo tiri kuidzosera kuproblem yakaita sei iyi yakaita sei yakafactorizwa kudhara. So what do we do then pakuda manje tumadexterities kwakuda tumatactics tumatricks tumatechniques twakasiyana-siyana twokushandisa kana zvadai so matechniques twamaindices twakudiwa maindices ndakambotaurei nezvawo tinoita sei matechniques emaindices zvinorati pana apa ndinongomati paina power half apa iyi dzakanzvirana because kusolva kubvisa chi zvekese zvandaita apa ndomati painani napower half apa takambotaura kuti kana pana power half apa zvinogona kureva kuti x plus 2 is equal to plus or minus. Ndikandimbotimira kutanga ndati plus or minus. Ndimbotanga ndanyora sezvayakaita kuti nzwisise to the power half. Right. Ndakobvisa 2 chete ndova ndadai so. Zvinoreva kuti x plus 2 is equal to plus or minus square root of 9. Ndizvo zvinoda to the power half. Kuma indices. Kana wavharwa haisi mhosva. Zvinotaura background yema-indices. Unodzokerwa kuma-indices. Unotanga kuti asi kutoroka foundation zvakare yekutanga kudzidziswa ma-indices. Ozouya tozouya kunoku kuti kwase kubata. But asi aiwaka sevanhu vatenga tambo kubatsira ma-indices kuti wako apa kunzwisika takwanisa kuti fambe tichienderera mberi. Saka ndinozoita sei kana zvadai so. Zvinoreva kuti ndakuenderera mberi ndoti here we go. X plus 2 is now equal to plus or minus 3. Plus or minus 3. Zvikuita zvichinja. Saka ndakuti ndochiita sei manje from here. Here we go. X is equal to minus 2 plus or minus 3. Plus or minus 3. Then what do I do from there? I'm now saying either x is equal to minus 2 minus 3, right? Meaning then that x will now be equal to minus 5. 2 plus 3 is 5, which is minus 5. Ichi chikwereti nechikwereti vazhinji vanorasika masaini akaita seiwaya oro x is now equal to minus 2 plus 3, right? Kana when you're dealing with body mass toziva kuti ichi addition inotanga saka ndinochinjanisa ndounza 3 kokutanga na minus 2 yoyo ndoti equal to ichi 1. So therefore x is equal to 5 minus 5 or 1 minus 5 or 1. That is now being the answer. So tikapoa question yakaita sei let me write it again as it was. Squared is equal to 9. It's equal to 9. That is the question yatiri kusolva yandati tinomultiply both sides na power 2 power half uku na uku kuti tikwanise kuti yase irambe yakabalansa and then tozoisolva yakadai so madexterities ese ari kuenderana nokusolva types ema-equations akaita sezvizvi zvatutaura nezvazvo izvi anenge ari maquadratics akasiyana-siyana,
right vamwe vangangoti ndiyo chete ingangosolveka iyi tichingodaro chete here but tokwanisa solva zvakaita using a formula tokwanisa solva chakare using chi completing a square zvese izvozvo tichazviita nokufamba kunenge kuchitangwa again solving again graphically zvese izvi tokwanisa kunge tichiita zvakare tichishandisa chi matechniques mamwe chete iwayo pamwe ndokanombokushowa zvishoma shoma kana kumbokuratidza zvishoma shoma kuti ko ansa kana iri apa inombobuda yakaita sei zvese zvitokwanisa kuratidza chenongo ndaramba zvangu chi zvanga zviri papapa. So what I will do is I will do another one and also showing you mamwe madexes anoenda kumberi achikwira like for example we can also have for example x plus 3 squared is equal to 1 and 16 over 9. 16 over 9. Right. Again, pakaita squared ka. Pakuita ma fraction futa apa. Pangotanga uta tuma fraction chete kana utanga uta mudumbuka. Kutanga uta samdzedze dzakaoma ye ndosungira ye chichichi neya dzemets. Utabata usungira ye dzemets. No. See the mighty maths doctor. Zvinhu zvese zvinopfava. Taramone zvatakuita. Unongoti apa x plus 3 squared is now equal to 1 times 9 is 9. 9 plus 16 is 25 over 9 over 9. To multiply both sides na power half zvatamboita no multiply pana power half apa no multiply na power chi half na half cancel apa pasara x plus 3 is now equal to plus or minus square root of 25 over 9. Right? What am I saying? It means ndakwenyorera zvangu panapa inokwana apa x plus 3 is now equal to plus or minus square root of 5 over 3 up, which means x is equal to minus 3 plus or minus 5 over 3. 5 over 3. Takuendera mberi sidaro. Iri kusofeka kai. So panga pakaoma kana panga pachirema pacho ndapatsanangura. Tapapfavisa tapadira mvura kuti zviite zvakanaka. Saka tapadira mvura hazvizombonetsi apa. This is a mixed fraction. This is a mixed fraction. And we put it into an improper fraction. Says this undated. Katesa is an improper fraction. To multiply power half up and then to the plus or minus up. So up here it's now either x is equal to minus 3 plus 5 over 3, or you're not going to place this or x is equal to minus 3 minus 5 over 3. So those are the two solutions. That we want. Right, we are actually solving equations and using factorization. We can also use graphically. We can also use formula by formula, or we can even complete a square. All those we can actually use them to solve different types of problems. The one that I want to deal with right now is this one. You know, gonna do shoma ikatarisiswa nemaziso 3x plus 1 is equal to 0. Is equal to 0. Inenge kutanga kutorema kuti oh Jesus Christ wakomana zvino zvakawakana na 2x squared avanana chiende like tochita say again kana pasina limitation yapuwa like in this particular case nangotika pakanti factorization up ndokona kushandisa for factorization. I can also even use a graph. I can also use formula or even a completing a square. So this is just zviita zvangu right. Inoita kushandisa chi that one. I want to use that one so that we can solve the particular problem. Here we go. 2x up and then x up. Semaratidza ndakamboita ndichidinika ukatiita ma factorization tinaita kuti kukosa kuzosolve my questions. Saka ndakusolve equation yacho. Tugona to solve say. Here I go. I've got a 1 here and a 1 here. But pana minus 3 ka. Zvinoreva kuti inini ndikuti minus pana minus panapa. Ndakambotsanangura zvese izvi kuma episodes dzangu kumashure ndichiratidza kuti zvinofamba sei zvese izvo. Izvi hamuna kuti worry about that. Tinoda kuti okay to solve sei. Saka ndakuya pana ndoti either 2x minus 1 is 0. So 2x is now equal to 1. To divide both sides nani na 2. Takambodzisana kuti kusolve kunoitwa sei. Kana pana 2 sezvizvi. Zvinoti kuti 2 yabvo tofanira kuti divide both sides nani na 2. So zvikurati apa 2 na 2 zvakanzwana. So now x is equal to half. X is equal to half. Done. Zvatopera totosolve a particular problem. Asika tatisusu either ka. Sazvoti pana oro ka. Kuti pane imwe part zvakare. Not oro. X minus 1 is equal to 0. X minus 1 is equal to 0. Which means I can now say x is now equal to plus 1. So therefore, x is equal to half
or 1. So this is the solution of this particular problem, by using by factorization. Right. I want also to look at this one. Ndenekekatiro zvinoenda unotangira pakareruka oenda panenge pakati ozoenda uchikwidza toti zviite zvakanaka. Ana complete square tichazovaitawo kana nguva yacho yakwanawo kuti tikwanise kusolvawo. Graphically tichazoratidza zvakare kana nguva yakwanawo kuti tizoratidza. Zvese izvozvi ndisolva the same problem iyoyi tione kuti zvinenge zvichiitwa sei zvese zvakanaka hapana chinombonetsa. Ndirawo ndimboti using a formula tozvifambisa sei. Ngatitei iyo formula yacho inenge yakambomira sei. Right, so formula we say x is equal to, this is the formula, x is equal to minus b plus or minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. Yagriki yatakuita zvakuenda nekupi manja aiwa taunomboshandisa kaformula iyo ndio formula yacho inoshandiswa sei. We have to first understand kuti ax squared plus bx squared plus c ndio inonziyo the general equation of all quadratics. Sorry, there's no sub squared there. General equation of all quadratics. What am I saying? Ndikuti nini? Ndikati nini x squared panapa plus 8x plus 12 is equal to 0. Zvinoti pana 1. Saka ndikuti nini naye waka kana paina 1 apa. Zvinoti a is equal to 1 uyu apa. Ko go b ndiyani? So b is equal to 8. Ko c ndiyani? C is equal to 12. Zvatutaura. Tochita say, okay, I can now substitute the equation. So x is now equal to minus b, 8, plus or minus square root of b squared, 8 squared, minus 4, multiplied by a, 1, multiplied by c, 12, all over 2 times 1. Which means x is now equal to minus a, plus or minus square root of 64, minus 48. All over 2, which means x is equal to minus 8 plus or minus square root of 64 minus that. We've got a 1 here. 14 minus that is 6. And then we've got a 1 here, 5. 6 minus that, 16. So x is now equal to minus 8 plus or minus the square root of 4 is 16 is 4. Right. Zvasvika manje zvakaita zvese zvokuti pane mafactors up. I can now say either. So I can say here either x is equal to minus 8. Sorry, square root of I think I've made a mistake here somewhere. 64 minus 48. 64 minus 48. And then we've got an 8, our b, which is b, divided by 2. Forgotten a divided by 2. Divided by 2. We had forgotten a divided by 2 here. Up again. Divided by 2 up. We had forgotten a divided by 2 there. So we are now saying here x is now equal to 2 into this one, minus 4, plus or minus 2 into this one, 2. Like that. Takarasia 2. Which means x is now equal to minus 4 minus 2, so x is equal to minus 6. So or x is equal to minus 4 plus 2, which means x is equal to minus 2. So the answers are 2 and 6. Those are the answers. So we can say either x is equal to minus 6 or x is equal to minus 2. Why is it that that's not wrong? Do you know the reasoning? Pamusana pokuti ndikuzviziva patambo ita factorization iyi patambo ita by factorization tikabudisa answer. Take by factorization like this tadai so. Do you know the reasoning? Sangoti answer idabudisa ndiyo chete ayi waka wasuku reasoner. Tambo dai ndovatadai 6 up and ndovatati plus 2 up. Ndovatati either pana vatati x is equal to minus 6 and then ndovatati or x plus 2 is equal to 0.
that x is equal to minus 2. Saka ndikuzviziva kuti maanswers akai anofanira kubuda akaita sezvezvizvi. Saka apa izvinofanira kubuda zvakaita sezvizvi zvakare kai zvokuti masame answers. So that tikurizina. Kuti ngoti ayabuda ungonyarara kwete azviite. So this is now solving using again a formula. Solving using a formula. We can also solve using a formula. Pane zvinhu zvakati one day zvinoita matadze maths. Ndoti ndingoita list apa zvinhu shoma shoma zvokuti mukose kuti wasi mumboweka-wekawo mabasics emaths apa ndatora kutaura mai ndazama kumbovavarira kutaura nezvenyaya yemaquadratics anowekwa sei zvichifamba sei ndichikwanisa kuiwedzera zvakare even kuweka ine zvakare ine I can even work it out again using a formula zvakare but ndoti ndipe a summary yetuma problems diki tinoita kuti tinobuilda foundation. My aim is to make everyone pass mathematics. Saka ndoti ndichi summary apa yetuma basics tukakosha tunoita kuti munhu wese agone. Mumwe nemumwe ndoti upe mumwe nemumwe kana vaningi nanjadzi kana anani vese kuti maths veseka pamboweka tuma problems twotwo ndoti tukwanise kuti tisumuke. Iyo ndio ndoti base iyo yemaths. Pandichanyora bhuku gore ndichanyora bhuku ndoti vandotanga natwo tikoto mabasic twotwo twandoda kunyorezwa. Saka utwo mabasic twavanozikanwa nemunhu wese twandodise papa as a summary and again yekuti zviweke munhu wese akwanisa kuti atiweka tupa problem tikoto. So this is now basics because zvese zvinoita mafactors maprime numbers nemachi zvese zviri kulinkana zvese zvakanda kuti summary yazvo zvese zvikuwekwa munhu wega paya vana vacho vese kana vaningina vako kana ani vape vaweke samudzacho idzodzedzi. Ndinotanga ndichiti nini for example 2 minus 4 plus 1 minus 8 plus 3 minus 9 plus 5 and then number 2 20 minus 3 plus 5 minus 7 plus 8 minus 9 plus 1. Number 3, list all factors of, for example, A, 18, B, 60, C, 48. Number 4, list all prime numbers. Vanhu vese vanofoira maths pamusana pema-prime numbers. Vanhu vese vanofoira maths pamusana pema-prime numbers. List all prime numbers of from A 1 to 8, B 30 to 55. 30 to 55. I want to make sure that and then again the last part I just want to simply say express 12 as a product of its prime factors. I can even mark all this, whatever, and do that. So this is like a summary that I'm saying, give it to everyone so that everyone can do it, and then we can even send it to me. I can even mark all this so that we can actually help everyone on how to pass a message. Okay, I'll end here. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.